We're increasingly seeing smart technologies, or sometimes sometimes they're not so smart, but we're seeing smart technologies enter into all realms of our lives. And I would say those are entering in ways that are both really visible, like, if we're having some kind of like smart home Alexa thing in our house that we can talk to and tell to buy things for us, but also in ways that are not so visible to us. So meaning like algorithms that decide whether we get a loan or not, or decide something in relation to our fate in the criminal justice system. And these are things that are increasingly prevalent, but also really not necessarily visible to us, because we're on the receiving end of these as sort of decisions that affect our lives, but we don't have a lot of transparency into the systems that produce those decisions. And so I think that is one of the more pressing challenges to be thinking about right now, is the opacity of algorithms and informational systems, especially when we are asking them to make high stakes decisions about human lives, right? And these are things that are, I think, very challenging to think about automating. And we need to increasingly be thinking about questions of bias in relation. And at least for myself and the work that I do, the kinds of bias that most concern me have to do with sort of equity and justice across social groups. So meaning gender bias, racial bias, sort of class bias or bias against poor people, these kinds of group-based harms. So the work that I do is a little bit less concerned with sort of individual privacy, though that's very important, but really looking at how are we baking in these existing inequalities into our digital systems. A mí me interesan especialmente asuntos como la gestión de los datos, el derecho a la intimidad, pero también cada vez me parece más importante que a nivel ético y social debe tratarse, debe considerarse la adicción que generan las pantallas. Me parece que esto no es algo baladí y que lo vemos muy claro en relación a los videojuegos, pero en la vida online también existe este enganche, esta adicción. Y creo que hay una intencionalidad en estas inercias que son alimentadas por la industria cuando se incentiva la ganancia económica por encima del bien social. Y por otra parte, también considero que la base algorítmica y tecnológica sobre la que construimos la cultura digital en gran medida parece aliada y mantenedora de un sistema donde casi siempre vemos las ventajas que supone automatizar procesos y rutinas, pero pasamos por alto los riesgos que supone para la construcción del sujeto libre. En tanto se tiende a delegar en la tecnología juicio, curiosidad, concentración, toma de decisiones. I think the first thing we kind of like need to think about is how we talk about these things. And I think it's also an ethical question, because we talk about them as smart technologies, and that means that we apply the smartness to the technology without looking into how that smartness is very much created and constructed by specific people. And then we look at who these people are who make these technologies, and then the question becomes who has access to making those, who decides what is the right technology for someone, and who has the expertise to kind of like say this is the right technology for me, and then we end up in like a whole range of pitfalls. Creo que hay dos retos principales. El primero es seguir teniendo el control de las tecnologías en lugar de estar controlados por ellas, porque si cada vez estamos delegando más nuestra inteligencia en las inteligencias artificiales, dejando que decidan cuál es el mejor recorrido para ir a mi casa, o quiénes van a ser los amigos con los que me relaciono en las redes sociales, o qué información es importante cuando busco en buscadores online, pues al final estamos dándoles como mucho poder a compañías que tienen estos sistemas de inteligencia artificial que están tomando un montón de decisiones por nosotros. Entonces, creo que uno de los retos es
tener tecnologías que nos sirvan en lugar de tecnologías que nos controlen. Y otro de los grandes retos precisamente tiene que ver también con esto, que es la transparencia y el control sobre estas tecnologías. Si ahora mismo todo el poder sobre las tecnologías está en manos de 4 grandes empresas, son muy pocas y tienen mucho poder, creo que un gran reto es ver formas de descentralizar ese poder, de redistribuirlo otra vez entre todas las personas que usamos las tecnologías y que tengamos también como voz y voto en cómo van a funcionar, que podamos acceder a cómo están hechas, a qué algoritmos son los que toman las decisiones, qué bases de datos se han utilizado para entrenarlos y poder saber mejor cómo funcionan y tomar decisiones también sobre su propio funcionamiento. Bueno, creo que el gran reto es conseguir que la adopción de nuevas tecnologías, que es imparable, es inexorable, sea hecha de una forma justa. Es decir, que atienda por igual a las personas de la sociedad, que no deje atrás a ningún colectivo y que no se utilice únicamente con fines comerciales. The big one is that we put a lot of trust and authority into these technologies. We see them as objective and always correct. And I think one of the big challenges right now is first helping people see that technologies can make the wrong decisions. They can have adverse effects on society, and getting them to kind of go from seeing technology as like this neutral, always correct, like always spits out the right response to something that's more objective and embedded with the values of the people that create the technologies. And normally we're seeing right now that certain groups of people are creating technologies and other groups are not having the same opportunities to create those technologies. Cal molta formació tant dels beneficis com dels riscos d'aquestes tecnologies digitals i de com en puguem fer un bon ús. Ha de ser una formació que sigui molt accessible i que fomenti el pensament crític a tots els nivells, a nivell escolar, a nivell universitari, a nivell dels desenvolupadors d'aquesta tecnologia i de la societat, clar, en general. I hi ha l'exemple aquest de Finlàndia, que potser coneixeu, que van fer un programa gratuït per tota la població, tant de les tècniques d'intel·ligència artificial com d'això de quins riscos tenia. I ha tingut molt èxit i ara s'ha traduït a l'anglès i està sent utilitzat arreu.